நண்பர்களே ஒரு நிமிஷம். இப்போ உங்க அனைவருக்கும் நன்றி. நீங்க எல்லாம் வந்து இந்த ஒரு ஷார்ட் நோட்டீஸ்ல எல்லாரும் வந்துட்டீங்க. அதுவும் இன்னைக்கு ஒர்க்கிங் டே, ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் ஜல்லிக்கட்டுக்காக ஹாங்காங்ல உள்ள தமிழர்களும் தமிழ் பண்பாட்டு கழகத்தை சார்ந்த அனைத்து நண்பர்களும் இங்க வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்தியன் கவுன்சிலேட்ல ஹாங்காங்ல இருக்கிறோம். கவுன்சில் ஜெனரல் நமக்கான மீட்டிங்காக டைம் கொடுத்துருக்காங்க 3லேருந்து 3:30 மணி வரைக்கும். இப்போ நம்ம வந்து இங்க ஒரு அமைதியா நம்மளுடைய ரெப்ரசன்டேஷனை அவங்களுக்கு கொடுக்க போறோம். எந்த விதமான கோஷமும் இல்லாமல் நம்மளுடைய அமைதியான ஒரு இதை அவங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டு போகிறோம். அடுத்தபடியாக நம்ம யார் யாரெல்லாம் பேசணும்னு விரும்புறீங்களோ நல்லா ஒவ்வொரு தடவையும் பேசலாம். ஓகே, அந்த காலகட்டம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது வந்து 3லேருந்து 3:30. ஓகே, உங்களுடைய சப்போர்ட்டுக்கு தேங்க்யூ. அவசர சட்டம் பொறுப்பித்ததா நியூஸ் வந்திருக்கா, அது உண்மையாது இல்ல? இந்த பேசுவோம். Now, I would like to introduce here the consulate, and our Consul General, Mr. Punit Agarwal, is newly appointed. In last few months, he is here. We welcome him first on behalf of Punit. And sir, today we are here to show our support to Tamil Nadu state and Jallikattu. For the last few days, a lot of protests happening in Marina Beach, and this has been happening since our Pongal festival. So that is why we are all here to represent our voice and to give a petition on behalf of all the Tamil people, Tamil Culture Association, to the Prime Minister, to yourself. So, thank you, sir. Thank you very much for all of you to come here. I would first of all like to wish you all a very happy and prosperous Pongal. Thank you. Can everybody please be silent? I am fully aware of the issue. I understand the Chief Minister of Tamil Nadu had met the Honorable Prime Minister on this issue. The central government's position is very clear, as Prime Minister said that the central government will do its best to support the issue in the Supreme Court. And today morning, the Attorney General had also gone to the Supreme Court and requested the Supreme Court to not hear the case for 1 week. So Supreme Court has acceded to the request of the central government. So I understand the Chief Minister is also looking at passing an ordinance on this issue, which probably has gone to the President for assent. So we'll have to wait and see how the situation unfolds. But definitely the central government is in support of what the Tamil Nadu government is saying. So I would like to wish you all the best and hope that this issue is resolved as quickly as possible. May I ask everybody to put the mobile on silent, please? I would like to wish you all the best and hope that this issue is resolved as quickly as possible. Thank you to all of you for coming here and highlighting this issue to us. We'll definitely pass on this message to Delhi, to our ministry as well as to the Prime Minister's office, and they are already aware of this issue. Thank you very much. I would like to invite senior people here to present the petition on behalf of Tamil people and Tamil people. Ladies, anybody? Ladies. Ladies also please can come to represent. Come on.
இது ஏன்பா இதை சொன்னா நீங்க வைப்பாங்க. இது நம்ம வந்து தமிழ் பண்பாட்டு கழகத்திலிருந்து பெட்டிஷன் எழுதியிருக்கோம். இந்த மாதிரி அவங்க எல்லா இதையும் அவங்க வந்து நமக்காக சரிப்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு சீக்கிரமா இதை ரிசால்வ் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் நமக்கு வந்து தமிழர்களுக்கும் தமிழ் பண்பாட்டுக்கும் கல்ச்சருக்கும் இது வந்து பெரிய உறுதுணையா இருக்கும். ஏன்னா நம்மளுடைய இளைஞர்கள் எல்லாருமே அங்க வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இதுக்காக போராடிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த சப்போர்ட் நம்ம வந்து வெளிநாட்டுல இருந்தாலும் அந்த நம்மளுடைய மனசுங்கிறது எல்லாம் அங்கதான் இருக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் we thank you, and this is a petition that we want our problem to be solved as soon as possible, because all our youngsters are fighting for this for the last 3 days. It's great to help if this reaches the family as early as possible. Thank you, sir. So now if any of you would like to say a few things, so sir will be here, he will be ready to listen to us. நம்ம இங்க ஜமால் இங்கிலீஷ்ல பேசு இங்கிலீஷ்ல நான் ஒரு சின்ன இது வந்து தமிழ்ல தான் பேச போறேன். ஓகே, நீங்க அவர் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கோங்க. சொல்லுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல எல்லாரும் இந்த வேலை நாள்ல அவங்கவுங்க வேலையை விட்டுட்டு இங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நம்ம கோரிக்கை கொடுத்ததை பத்தி சொல்லிட்டாங்க. இப்போ முக்கியமா ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை அப்படி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரும் பார்த்ததுதான் மெரினால வந்து கிட்டத்தட்ட 10,000க்கு மேல, மீன்ஸ் கரெக்டான ஹெட் கவுண்ட் தெரியாது, பட் 10,000க்கு மேல ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஈவன் பொது ஜனங்கள், ஈவன் சின்ன குட்டி பசங்கள்ல எல்லாரும் வந்து இரவு பகலா உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா இங்க நடந்த அம்ப்ரோலா மூவ்மெண்ட் மாதிரி ஷெல்டரோ எந்த வசதியும் கிடையாது, குடிக்க தண்ணி கிடையாது, சாப்பாடு கிடையாது, வெயில் அப்படியே தான் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஏதோ எங்களால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன டீம் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணோம் ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி. ஒரு 10 பேர் சேர்ந்த ஒரு டீம் இப்போ டைரக்டா அங்க மெரினாலே இருக்காங்க. எங்களால இங்கேருந்து என்ன வசதி பண்ண முடியுதோ ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, பண வசதி தான் எங்களால இங்கேருந்து பண்ண முடியும். ஸோ சாப்பாடுக்கு மற்ற லைக் என்ன நைட்ல கொசு தொல்லை, அப்புறம் தண்ணி, மெயினா தண்ணி, அதே மாதிரி எந்தெந்த இடத்துல இருந்து எதை கோஆர்டினேட் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தனியா ஒரு குரூப் போட்டு தனியா பண்ணிட்டு இருக்கோம். தமிழ் பண்பாட்டு கழகத்துல இருந்து எல்லாருக்கும் மெயில் போயிருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் ஏதாவது உதவி உங்களால யாராவது உதவி பண்ண முடியும்னா டைரக்டா, ஏன்னா எங்க அசோசியேஷன்ல பண்றது ஒரு சின்ன டெக்னிக்கல் சிக்கல் இருக்கிறதுனால தனியா நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலா. சோ யாராவது ஏதாவது உதவி செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா தயவுசெய்து என்ன கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா நாங்க டெய்லி நேத்து ஒரு 25,000 அனுப்பிச்சோம், நேத்து ஒரு 500 பேர் கிட்ட சாப்பாடு கொடுத்தோம். அண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் சாப்பாடு, தண்ணி, பிளாங்கெட்ஸ், அப்புறம் இந்த மொஸ்கிட்டோ ரிப்பல்லண்ட், அந்த மாதிரி, ஏன்னா பெண்கள் முதற்கொண்டு எல்லாரும் நிறைய பேர் அங்க இருக்கிறதுனால ஓரளவு ஒரு அடிப்படை வசதியா செஞ்சு கொடுக்கணும்ன்றது எங்களுடைய பொறுப்புன்னு நினைக்கிறோம் நாங்க. சோ எல்லாரும் அதை உணர்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்காக உங்களால சப்போர்ட் பண்ண முடியும்னா தயவுசெய்து ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் மீ, அவ்வளவுதான். மற்றபடி இந்த போராட்டம், இந்த அமைதியான நிறைய முறையில் நடக்கிற இந்த போராட்டம் கண்டினியூ ஆகும். ஃபர்மா ஒரு டெசிஷன் வர வரைக்கும் கண்டிப்பா கண்டினியூ ஆகும். அதாவது சாதாரணமா இது அப்ப நடக்கும் இப்ப நடக்கும்ன்றது இல்லாம ஃபர்மா ஒரு டெசிஷன் நமக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் இது போராட்டம் கண்டினியூ ஆகும். அது கண்டினியூ ஆகுன்ற பட்சத்துல அங்க நமக்காக உட்கார்ந்து போராடுற எல்லாருக்கும் நம்ம சப்போர்ட் நம்ம தெரிவிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ அந்த விதத்துல உங்க எல்லாரையும் மன்றாடி கேட்டுக்கிறேன். உங்களால என்ன முடியுமோ எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, டோன்ட் வரி. என்ன இருந்தாலும் சரி, தயவு செய்து ப்ளீஸ், இது என்னோட நம்பர்.
Okay, so please யாராருக்கு என்னென்ன உதவி பண்ணணும்னு நினைச்சீங்களோ ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் மீ. ஏன்னா நாங்க டெய்லி பேசிஸ்ல அமைச்சிட்டு இருக்கோம். என்ன பண்ண முடியுதோ அவ்வளவுதான் எங்க கிட்ட சொல்லிக்க வேண்டியது. நன்றி. மீண்டும் ஜமால் மாமா சில வார்த்தைகள் பேசுவார். Because of our Consulate General, I have to tell you in English also. Can you please keep quiet? Please keep quiet. Punitji, just I arrived yesterday from India. On 18th I was there, and I also stuck in a train. Because I was sitting there, suddenly all the students from so many college, I was traveling from Velacheri to beach. They were assembling beach only. So many students, just I asked one student what happened, what they have done. No, you are all going to so I think other people explain to you about the Jallikattu. Only one more special thing I want to tell you. Those days, look at the volleyball, young people, the woman, she wants to fight. Courageous and bravery of a man to marry. Is it correct, my dear? Yes. That is only, that was the point. So they were doing, and in Andhra also they did. India is one means everywhere should be one. So in Andhra they did it, even other states also they do in different ways. So now we don't want to go more on the political and these things, that means we cannot find a solution. So at least now the students, they gathered there and the politician went there. All kind of politicians went there. Then they ignored them. All Tamil Nadu politicians, you know. So they went there. So they said, please, for you are coming, we thank you very much, but don't involve in this. Then they go away. All the senior Tamil Nadu politicians went away, including the ruling party also. So I think, I hope you please also from your good channel, you tell them these people has come from also in Hong Kong, everybody busy. We are also Jallikattu, everybody. You know, like in Hong Kong, they're like walking and so far like Jallikattu only. One more thing, the head or not, this is not the first. Demonstrations, people suffered a lot. Money, இதானதை பற்றி ரொம்ப பேரை சார்ந்து நானும் பண்ணியிருக்கேன். Those who are here, okay, one point, and then we will another happen that we will also find a solution for that. I hope you understand. So we have to give a clap to ladies also because they want to If anybody wants to say a few things, you can come forward. ஏதாவது பேசுறீங்களா? நம்மள தானே பேச போறீங்க. பேசுறதா டக்கு எழுந்து போங்க. பிருந்தா போங்க. இங்கிருந்து கூட பேசுங்க. ஆமா. 1972 இந்திரா காந்தி பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கும்போது in 1972 and the past president prime minister Indira Gandhi ji started the launch of the Tiger Save project. Last 3 schemes that they spent 885.1 crores for this project. Save Tiger. We are fighting for save our bulls. The government no need to pay even 1 rupee. We save our bulls. Support our bulls. Save our bulls. Don't save beta. It's been quite interesting to see that Jallikattu has generated so much, I should say, animosity from the animal protection group. In fact, Jallikattu, this is to save our bulls. When the cows were yielding milk, the bull's job was only to breed and to provide the kind of what you call, when men tried their valor. Those days, I think nowadays men are not asked to prove their valor to marry a woman. Now, you know, I don't know what kind of valor they prove. Okay. That was primarily because I come from a farming community. We had bulls and we were breeding them. And then how much love we show to the animals we know. This is not an animal, we are not endangering the animal, we are protecting them. And this is to provide a kind of an, for men to improve their muscle strength, to provide, this is not just killing the animal. What do you call about the Spanish bulls in the Spanish game? That I don't think so anybody is stopping it. That is considered as a very good game
where 6 persons go and within an area, small area, they try to overcome the bull. Every person in the world is watching over it. When it is done in Tamil Nadu, everybody is coming and fighting against it. We don't understand it. This is our sport. We want to continue our sport. We are not endangering the animal. We are protecting the animal. We love our animals. Thank you. I want to add something here. This is not about the bull of particular, a sport. It's a genetic pool of the bull. You see, the bulls in India have a particular genetic pool. It is very special species. We call desi, cow or something we call them. This genetic pool, even in 1960s or even early 40s, these genetic pools are exported out of India. Today there is, in Gujarat, they're trying to bring it back because I'm a farmer, CG knows it. I've met him many times about my farming activities in India. I'm a farmer, but I wear suit and tie, because farmers should wear this. Farmers should not be all the time suffering in a hot sun, right? So I'm telling you, it is not about preserving a sport. It is preserving a genetic pool. We are Indians because of genetic pool. Remember that. So if you don't allow this sport or whatever you want to call it as to continue, you are destroying whole biodiversity of India. We are also here to support the spirit of the youngsters who are fighting for us there in Tamil Nadu. This is just not about Jallikattu, it's just about how we all stand together and showing the world how a protest should be done in a peaceful way, in a nice way. Once Gandhiji told where a woman can go alone in the night, that's when we have achieved freedom. And past 3 nights, the women are staying in the beach with nobody, no brother, no father, or no one to take care of them. It's the community that's taking care of them. If it is cruel for bull, how do you think the whole community, the whole state is standing up if it is really cruel? Basically Tamilians are the most sweetest and most kind people, if you would know. They take care of the bull as their own family. So if such is the case, then how come it's the whole Tamil Nadu, and it's not only Tamilians in Tamil Nadu, it's Tamilians from all over the world who's supporting for this cause. So just because 2 or 3 photographs and 2 or 3 videos that was taken few years back can portray our real true intensity or true spirit of what we are standing for. This is what is showing now the true spirit of our Tamilians, standing for the culture for India. It's a 5,000 years, 2,000 years old culture, and this game is just not being held just few hundred years. It's being held, and it's been also told in our Sangakalam literatures, where this sport has been carried on from there. I'm a Muslim, I can say this is not like my religion or something, but here I am to stand for the culture, to stand for the tradition. Vanakkam. So many protests going on, but we couldn't go by person. We would like to raise our voice against support as a way. Slowly. தோழா, உனக்கு தோள் கொடுக்க இயலாத தொலைவில் நான் இருக்கின்றேன். ஆதலால் இந்த குரல் எனக்குள் ஒலிக்கின்ற இந்த குரல் உனக்குள்ளும் ஒலிக்கட்டும். தமிழா, தடை அதை உடை, திட மனதினை அடை, மன உளைச்சலை தொலை, திரைகடலென திரள், பெரும் நதியென புகு, திற மடைதனை திற, விழி உறக்கம் தவிர், முறிந்தால் விழித்தே உறங்கு. தீயவை அரு, தீயென எழு, இரும்பென எரு, சாகுமுறை போராடு, 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 சாகுமுறை போராடு, நீ அல்ல அந்த பீட்டா. நன்றி. Actually, this is the problem. Is not for the Tamil, it's not for the English, it's not for the Indian. It's for the farmers' simple activity. We lost the activity, lot of things. Now we are adopting many foreigner sports like Western sports, cricket, lot of things. But we lose many of the sports in the real Tamil peoples. In real Indian sports, we already lose. So that's the reason we not able to participate in the Olympics also. So actually, it is not the sports I am talking. This is not a sports because
the Tamil people created the bulls for their own purpose, for the using, I'm asking the beta, before they use for the transportation as a bull, then what they said, this is also the problem. All over the world, they're using the bull for the meat in their food. This is also the problem. But we are using bulls for the irrigation lands. We make the fertilizer of the land. Our culture is not against the bull. Our culture is supporting the bull. That's why we are playing with us. We are playing with the bull. So that's the reason we have to regenerate this project in Tamil Nadu. So we don't want to left our things. Last few years, Marina lost the waves. You know the waves. So now Marina finds real waves by the youngsters. Now joins all waves in the Marina. So we have to support the waves. Otherwise, we cannot enlighten our life. So please support Tamil people. Please support our Tamil culture. Please. Thank you. Anyone want to say anything? Rakesh Sringla? Slogan. Okay, I will also talk. So I think most of them here talked are like kind of middle-aged people. I think I'm a youngster. I know people there are in Chennai. They are fighting for this cause. Also youngsters. I just want to tell. I'm studying here right now, and I have a lot of North Indian friends. They themselves do not know what is Jallikattu. So they have to ask me, and then I have to explain to them what is it, and then they go through it, and they actually support us. And we are not uneducated people. We are educated people as well. And I myself have witnessed Jallikattu in my place, and we know how we treat the animals. The point here is that we are here for a good cause, and we want the whole nation to support it. That's the major point. If the central government is not supporting us, then whom can we go to? So I don't want to bring in parties here. So what we're going to talk about is it's about our ethnicity, and we have to protect our rights. The laws are there just to protect the rights of the humans. We don't want the laws to go against humans. So my point here is that, so we want the whole nation to support us. That's the major point here. So he is a university student. I just want to tell about our small children. We run a Tamil class in Tumchom, and we had a Pongal day celebration, and I asked them to draw something about Pongal. But almost all the children were telling about Jallikattu because they were watching in television. And it should not become in future that they can watch Jallikattu only on television. I want it to be seen in person when they get a chance to go to their native place. So we support Jallikattu, and our all students also support Jallikattu. Can we do it in Hong Kong, Jallikattu? Please, when they go back to India, they should be able to see it, right? Otherwise, it will not be there. Anyone? Please, Sultan. பவித்ரா இருக்காங்களா? நீங்க ஒரு ரெண்டு சொல்லுங்களேன். அங்க இருந்து சொல்றீங்களா? அங்கிருந்து சொல்லுங்க போலீஸ். எல்லாருக்கும் வணக்கம். தூங்கிட்டு தான் இருக்கா. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட சகோதரர் சகோதரிகள்லாம் சென்னையில் நமக்கு தான் இங்கே இருக்கு, நம்ம மைண்டெல்லாம் அங்கே தான் இருக்கு. எல்லாரும் நம்ம ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடுறாங்க. ஜல்லிக்கட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது, நிறையா விஷயங்களும் பின்னாடி இருக்குது. அது நமக்கும் தெரியும், எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இது சொல்கிற மூலமாக தான் நமக்கு ரீச் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் நம்ம சொல்ல வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்துருக்கோம். இங்கே ஹாங்காங்கில் இந்த மாதிரி நம்ம தமிழியன்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து செய்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. We support Jallikattu.
tradition and culture. Anybody else want to speak? Thank you very much on behalf of Tamil Cultural Association. Thank you, CG sir. Thanks for giving us the time to give us our representation. ஒரு தமிழ் இதயங்களுக்காக ஒரு தமிழ் கலாச்சாரத்துக்காக நீங்கள் இவ்வளோ பேரும் ஒரு குறுகிய காலத்தில் வந்தது அப்படி எனக்கு ரொம்ப உண்மையிலேயே மெய்சில் இருக்குது. தமிழ் பண்பாட்டு கழகம் அறிவித்த உடனேயே நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக தொலைபேசியில் சொல்லலை, நம்ம வந்து ஃபேஸ்புக்கில் போட்டோம், வாட்ஸ்அப்பில் போட்டோம், ஹெல்ப் குரூப்பில் போட்டோம். ஆனால் அதை வந்து தனிப்பட்ட அழைப்பாக ஏற்றுக்கொண்டு ஒவ்வொரு தமிழர்களும் தன்னுடைய இனமான உணர்வை காக்க, தன்னுடைய சகோதரனின் போராட்டத்தை காக்க இங்கே வந்து எல்லாரும் வந்ததுக்கு உங்களுடைய சிரம் தாழ்த்தி வணங்குகிறோம். தமிழ் பண்பாட்டு கழகத்தின் சார்பில் நன்றி நன்றி நன்றி. தேங்க்யூ சார்.